Okay guys, so let's start our lesson 2 sa set theory, yung basic concepts. So ito yung mga basic concept na kailangan nyo. I think na-review nyo na pero ayusin pa rin natin. Okay, so definition number 1, set. It is a collection of well-defined objects. So ano ba yung example ng well-defined objects? Ito yung mga object na binigyan ng definition, whether it exists or not. Okay, so ano yung example nung set na merong mga well-defined object which is nag-e-exist. For example, yung collection ng brandong shoes, okay, nag-e-exist yun. Ano naman yung hindi nag-e-exist? Yung collection of numbers, hindi siya nag-e-exist. Yung collection of letters, hindi siya nag-e-exist. Bakit hindi siya nag-e-exist? Nagkaroon siya ng define or ng definition pero hindi siya nag-e-exist totally. So, hindi natin nakikita yung letter A, yung 1, kasi symbol lang talaga yun. Okay, so start tayo dito. Note that use uppercase to denote sets. Okay, tandaan, we use uppercase to denote sets. Actually, usual lang. Usual yan. Okay, so possible kasi minsan may mga Greek symbol ginagamit to denote sets. Pero for the meantime, uppercase muna tayo. Next, and we use small letters, numbers, or symbols to denote element. So, not just yung small letters, numbers, symbols lang yan ha. So, possible din yung mga names, yung mga words, or mga symbols like drawings, pwede yan. As long as nag-exist. So, sabi ko nga sa inyo, as long as alam mo na meron siyang definite meaning sa atin, pwede yan. So, let's have an example. So, let's have example A. So, siya ay set. So, uppercase. So, paano natin siya masasabing set, by the way? So, masasabi natin siya set. Una, if siya ay equal sa ganyan. Meron siyang open and curly braces. Okay, meron siyang open and close curly braces. Again. So, another, paano siya magkakaroon ng element? So, set pa lang siya. Wala pa siyang element. So, for example, nilagyan ko siya ng 1. Si 1 ay element ni A. Okay, nasa loob siya ng A. So, kung kunyari, gusto mo lagyan ng panibagong element, maglagay ka ng comma. For example, 2. So, dalawa na yung element ni A. Then, lastly, 3. Okay, si set A ay merong element na 1, 2, 3. Okay, another example, let's say si B. B is the set containing A, B, and C. Okay, so si B ay nag-uumpisa sa open and close bracket. Meron siya nun. Meron siya mga element. Lahat ng element merong comma. Tandaan nyo yun, meron silang comma. So, ang tanong, sir, paano po kung walang comma? For example, letter C. C is the set containing A, B. Nakalimutan mo. So, ang magiging basa natin dyan, yung set C ay merong element na A, B. Hindi A and B. Again, A, B. So, magiging one element lang siya kung ganun yung mangyayari. Okay, tandaan yan. So, kung gusto mong lagyan, huwag mong kalimutan yung comma usually, lalo pag nag-i-evaluate na tayo ng mga sets. So, another, para tandaan nyo na rin, note that 1 is an element of A. Okay, ang basa dyan is an element of. So, ang basa dito is an element. Okay, tandaan yan. So, another, note that 2 is an element of A. Also, 3 is an element of A. Pero ang tanong, si 4 ba element ni A? Actually, no. So, paano mo lalagay yun? So, 4 is not an element of A. Lalagyan mo lang ng ganyan, parang cancel symbol. Okay, so tandaan yung mga ganyang bagay. So, another pa, mamaya di-discuss ko yung pagiging finite saka infinite, pero punta muna tayo dito sa two-way. So, tandaan to pwede tayo maglagay ng mga letters, words, pwedeng symbol, pwedeng number, kahit ano. Okay, so, let's have two ways to represent the set. Una, discuss ko muna si Rooster method, tapos sa loob nito, di-discuss ko yung finite saka infinite. So, para malaman mo na ano ba yung pinagkaiba ng finite sa infinite. Although, hindi ko muna explain ng further dito. So, sa Rooster method, ano yung Rooster method? So, ito yung way ng pag-write mo ng set na kung saan ito yung ginagawa natin kanina. So, start tayo dito. Let's say A is the set containing 1, 2, 3, 4, and 5. Rooster method yan. Bakit rooster method? Kasi ito yung usual way na dinalagay natin sila. Ini-evaluate natin sila lahat. Okay? Nandoon, nasusulat. Andyan yung open and curly braces. Andyan yung mga element. Andyan yung comma. Okay, nakikita ko yan. So, yung ginagawa natin kanina, rooster method. So, another,
let's say B is a set containing 1, 2, 3, then 100. So sir, possible po yan? Yes, possible yan. So maglagay ka ng ellipsis, then lagay ka rin ng comma after, then lagay 100. So kung gusto mo lagay mo 1 to 100, bahala ka sa buhay mo. So this is also a rooster method. Okay? Then itong dalawang to, ito ay finite. So sila ay example ng finite sets. So ano ba yung finite sets? So ang una natong makikita dito, alam mo yung umpisa, alam mo rin yung dulo, at alam mo kada isang element, meaning kaya mong isulat. So baka may magsabi, sir, paano sir kung yung set C ko, the set containing 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 1 million? Finite pa rin po ba siya? Yes, finite pa rin siya kahit imposible mong isulat lahat. Finite pa rin yun. So kung gusto mo isulat lahat, bahala ka rin sa buhay mo. Nakitandaan yun. Then next is the infinite sets. Ano naman yung examples ng mga infinite sets natin? Sila yung mga natural number, si whole number, si integers, si positive integers, si negative integers, si rational number, si real number, then si complex number. Ayan yung mga example ng infinite sets, although marami pa talaga yan. Okay, so ayan yung mga very basic example. So for example, si natural number. Ano ba itsura ni natural number pag naka-rooster form? So si natural number, ito yung counting number, that is 1, 2, 3, then dot to done. So hindi ko alam yung dulo. So alam ko man yung umpisa, pero hindi ko alam yung dulo. Walang pwede magsabi, sir, infinity. No, infinity is not a number. Tandaan nyo yan. Hindi pa siya dinidefine as number, although pag nag-real analysis, i-define siya as number. So infinite siya. Alam ko man yung umpisa, hindi ko alam yung dulo. Okay, another, si whole number. Paano naman si whole number? Si whole number naman is the set containing 0, 1, 2, 3, then dot. Tuloy-tuloy lang ulit siya. Okay, so another, alam ko ulit yung umpisa, pero hindi ko alam yung dulo, at ang dami niyan. Hindi ko alam kung ilan yung bilang. Tulad na itong letter B. Hindi ko man nasulat yung 4 up to 99, pero alam mong 100 yung laman. Tulad ng A, alam mong 5 yung laman. Okay, yun yung another pang category ng pagiging finite sets. Although dito sa infinite set, hindi mo kayang bilangin. So another din, hindi mo rin pwedeng sabihin na laging alam mo yung umpisa. Okay, possible alam mo yung dulo. May ganon. So for example, si negative integers. Okay, so that is the set containing the set containing dot, negative 2, negative 1. So hindi ko alam yung umpisa, pero alam ko yung dulo, o alam ko yung pinaka malaki. Yan yung pagiging negative. Yan yung negative integer. So another pa, hindi ko naman alam yung umpisa, hindi ko alam yung dulo. Ano example yun? Ito naman si integers. So paano yun? Si dot, that is negative 2, negative 1, 0, 1, 2, then dot. Yan siya karami. So ito naman yung example ng set or infinite set kung saan hindi ko alam yung umpisa, hindi ko alam yung dulo, basta alam ko may number, basta alam ko may element. Okay, tandaan yan. So yung rooster method, yung usual na ginagawa natin. So ngayon, punta tayo sa rule method. Ano naman yung rule method? So sa rule method, same pa rin doon ang ginagawa natin kanina sa taas, pero wala na siyang, hindi mo na makikita yung element, meaning binibigyan mo ng meaning yung element. So for example, lagay muna ako ng rule ng rooster method. Let's say yung A ko is a set containing 1, 3, 5, 7, 9. Okay, ito ay rooster. Tandaan nyo, siya ay rooster. Ngayon, gagawin ko siyang rule method. So, paano yung rule method? Sa rule method, magdi-define ka ng variable, kahit anong variable. For example, x, y, z, a, b, c, d, kahit ano, bahala ka. So, for example, dinefine ko x. Okay? So, nilagyan ko ng x, variable x, such that, note, ang basa dyan is such that, okay, such that, si x is an element of natural number. So, anong unang alam mo kay natural number? Si natural number yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon, nadidefine ko na ba yung 1, 3, 5, 7, 9? No sir, ang dami po niyan eh. So, lalagyan ko ng conjunct.
add ako ng conjunct. Okay, so such that x is odd. So next, tingnan niyo mabuti. Ngayon, si x such that x is an element of natural number and x is odd. So ano na ba yung mga number? That is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. So sobra pa rin. Okay, so meaning kulang pa rin yung pagkakadefine ko. So magdadagdag ako ng another conjunct that is and. So that is x is less than or equal to 9. Ngayon, check natin itong ginawa kong rule method. So the rule method, x such that x is an element of natural number. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siya. And x is odd, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. And then pinigilan ko. Okay, anong ibig sabihin sa pinigilan? Nilimit ko siya up to 9. So meaning, siya ay natural number na odd number pero less than or equal kay 9. So at least safe tayo sa pagkakagawa sa kanya. So ngayon, anong tawag dito sa part na to? Ang tawag dito ay axioms of specification. Again, that is axiom of specification. So meaning, ini-specify natin yung loob ng set. So, baka magtanong, sir, meron po ba laging rule method sa lahat ng rooster method? Ay hindi ko sure pa kasi wala pa ako naitang set na walang rule method. Okay, although siguro marami yan, lalo sa mga sequence ng number. Lalo pag kung ano-ano yung pinaglalagay mo, possible yun. Okay, so another example, letter B. Let's say yung B natin is the set containing 2, 4, 6, 8, 10. Okay, ito yung kanyang rooster method. So, gawin natin rule method. So, ang rule method niya, B is the set containing, gamit naman ng ibang variable, let's say y. Okay, such that y is an element of natural number. So, para mas safe. And y is even. Okay, kasi even yung nakikita ko. 2, 4, 6, 8, 10. And lastly, para hindi siya dumami, pigilan natin that is y is less than or equal to 10. Okay, so ayan yung kanyang rule method. So meaning, sir, andali po, hindi siya ganun kadali kasi lalo na pag binigyan ko ng kakaiba. Okay, tandaan nyo na, pag binigyan ko siya ng kakaibang laman, magtataka ka paano siya nangyari. Okay, another natin. So, for example, gawin naman natin rule method si natural number, si integers. Okay, lagyan natin siya ng rule method. So, si integers ulit, ano si integers? Siya in the set containing ... negative 2, negative 1, 0, 1, 2, ... So, hindi ko pwedeng sabihin infinity ha. Again, hindi infinity yung dulo ng integers. Okay, sa real numbers yung infinity. So, paano yun? So, define tayo ulit. So, for example, x na lang. Let's say x. Okay? So, x. So, sir, pilosa po. Sagot ko. X is an element of integers. Wag. So, parang ang dating, i-define, in-repeat lang. Inulit mo lang. So, pinaka-safe siguro, ang gagawin ko, x is an element of, so, alam ko may 0 yan. So, lagay ko na lang element of whole number. Okay, so may 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blah, blah, blah na ako. And x is an element of negative integers. So, at least safe. Umikli tignan. Okay, so that is yung rule method. So, tandaan nyo, sa rule method, ito lang yung gagawan mo lang siya ng parang definition or parang lalagyan mo lang siya ng parang formula. Hindi ko pwede sabihin ng formula, parang specification lang para masolve natin siya. Okay, tandaan yan. So, another, let's say, yung letter B kanina, yung 1 to 100. So, let's say C yan. Say C. Okay, C is the set containing y such that y is an element of natural number and y is less than or equal to 100. Okay, so pasok doon. Nakuha ko. So, sir, baka pwede pong gawin namin ganito. For example lang, ginawa niya ng y is less than 101. Okay lang naman. Kung yun yung gusto mo, pwedeng pamalit dyan. Pero sa akin lang, nagiging safe lang ako para at least alam mo na kukuha. So, depende na yan sa inyong mga hinagawa.
Okay, so let's have definition 2. Move na tayo. So again, there are two ways to represent a set, o ito yung pag-write natin ng set. Una si Rooster method, pangalawa si rule method. So let's have definition 2, the null set. So ito yung special type ng set. Null set or empty set. A set with no element denoted by open and close curly bracket or this symbol. Ito yung empty. Okay, yan yung empty. So special siya. Siya kasi yung set na walang laman. So let's say for example, A is the set containing empty or A is empty. Yan lang. Yan siya. Another, pwedeng ganito. A is the set containing nothing or wala. So ganyan lang siya. So pag nag-operate na tayo or nag-evaluate tayo someday ng sets, so possible darating ka sa point lalabas ang sagot mo is empty set. So be careful dito. So for example, si B is the set containing empty. Magkaiba yan dito. So sir, ano pong pinagkaiba nito ni A kay B? Si A, siya yung set na walang element. Si B, siya yung set na merong element, which is empty. So in Tagalog, para siya yung set na may lamang wala. So tanda mo yun ha, siya yung set na may lamang wala. Ito yung set na walang laman. Ito yung set na may lamang wala. So parang ang redundant tignan, pero totoo yun, element siya eh. So sabi ko nga, well-defined object. Well-defined kasi si empty. So kaya naging element siya. So object pa rin siya. So in layman's term. So tandaan yan. Okay? So move tayo dun sa next definition. Okay, so let's have definition number 3, the universal set. So it is the totality of sets under study. So usually denoted siya by here, by this. Okay, ulit ka lang ha. So parang U, then may ganun. Okay, yan yung universal set natin. So ano siya? It is the totality of sets under study. So meaning, siya yung lahat ng element. So siya yung universe. Tapos under study. So for example, let U be the set containing all the BS Math student of UCC. So, under study. So, hindi ibig sabihin porket BS Math study. So, meaning, yung pinag-uusapan. So, for example, yung buong BS Math, yun yung universal set ko. Another universal set. Yung integers, universal set ko yun. So, another universal set. Yung lahat ng brand ng shoes, universal yun. Okay, o gusto mo yung letters, alphabet, universal yun. Pwede yun. So, depende yan sa you. So, set siya. Pero, in totality, para siya yung element na so, yung set na merong laman ng lahat. Okay, pero under study. So, depende sa pinag-uusapan. Okay, tandaan lang yan ha. So, example lang. So, let's say, U is the set of all BS Math student. Or students. Ganun siya karami. Okay, so kunyari kumuha ko ng A. A is the set of all BS Math BS Math for a student. Okay, so ano pinagkaiba nila? Si A nakapaloob lang kay U. Tandaan yan. So, si universal set, the set of all BS Math student. So, pangkalahatan, si A is the set of all BS Maths for a student. So, specific. Parang mas may kinuwang konti. Okay, so wala na ko ibang i-define dyan sa U na yan. Basta siya yung lahat. Laman niya yung lahat yan. Okay, tandaan yan. So, punta tayo doon sa definition number 4 para mas mapabilis tayo dito. So, definition number 4, yung equal set. So, paano nga ba magiging equal yung dalawang set? So, let A and B be sets. So, sabi niyan, let A and B be sets. We say that A is equal to B if and only if for all X. So, sir, meron na pong yung So, for all X, sabi, X is an element of A if and only if X is an element of B. Anong ibig sabihin ng definition yan? Although, kailangan nyo tandaan. Okay, magiging equal lang sila pag yung laman ng A ay nasa laman ng B. So, for example, kung meron akong tatlong laman, kung meron akong 3 elements, kung meron 3 elements si A, dapat may 3 elements din si B. At the same time, specific. Kung yung laman ng A is 1, 2, 3, dapat ang laman ni B, 1, 2, 3 din para maging equal. Yun yung ibig sabihin nito. So, sir, ano po ito? Ito yung mathematical definition niya o yung symbolic definition niya. So, meaning,
kung ito yung gagamitin ko, ito yung mga gagamitin natin sa proving. Pero kung i-define mo siya in words sa sarili mo, basta alam ko parehas sila ng laman. Parehas ng laman, parehas ng dami, at actual na laman talaga. Kitang-kita mo. Okay, so for example, so let A be the set containing 1, 2, 3. Let B be the set containing 1, 3, 4. Let C be the set containing A, B, C. And D is the set containing 3, 2, 1. Okay, so check natin yan. So si A, meron siyang lamang 1, 2, 3. Si B, may lamang 1, 3, 4. Si C, may lamang A, B, C. Si D, may lamang 3, 2, 1. Then nagdagan ko lang, let E be the set containing 1, 2, 3, and 4. Okay, so ano din yung mga set na equal? So una, si A and B equal ba? So unang tanong, si A and B equal ba? So question ba yan, hindi pa yan sure. So si A may lamang 1, 2, 3. So may tatlo siyang element. Si B may tatlong element, which is 1, 3, 4. Pero anong pinagkaiba? Si A may lamang 2, si B walang lamang 2. Si B may lamang 4, si A walang lamang 4. So in that case, actually kahit isa lang na mali, hindi na siya equal. Okay, tandaan, kailangan actual lang equal. So ngayon tanong, saan equal si A? Sir, equal po si A kay D. Pero hindi po sila parehas ng pwesto. So disregard mo yung pwesto dito sa set. So walang ascending, walang descending. So depende sa lagay mo, bahala ka. Kung hindi magkakasunod, wala kang magagawa. Although kung sa may question or sa may direction, ginawa ko by ascending order or by increasing order, gagawin mo. Okay? So another, si A ba equal kay C? Hindi. Si A ba equal kay E? Hindi. So actually ang equal lang dyan si A sa si D. So wala nang iba. So, the rest, hindi na sila equal sa isa't isa. Although, may pare-parehas ng bilang. Okay, sir, meron po ako nakikita. Si A, tapos si E. Okay, ano pinagkaiba nila? Merong 1, 2, 3 si A. May 1, 2, 3 si E. Pero merong 4 si E. Mas maraming laman si E kay A. Okay, so, in that case, hindi mo siya pwedeng sabihing equal. Okay, therefore, A is not equal to E. Again, si A and D lang yung equal dyan. Yun lang natatangi. Okay, tandaan din yan. So, another. So, let's say, sa may natural number. So, for example, sa natural number, let A be the set of natural number. Tapos, yung NB ko, B is the set containing X such that X is an element of positive integers. Okay, so ibahin niya na ibang letter. So tanong, is A equal to B? So check natin mabuti. So si A, siya yung natural number, yung counting number. So ito yung mga number na kung saan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then blah 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 blah. Ganoon karami yan. Ngayon, ano naman yung positive integers? Si positive integers, based sa definition ko kanina, siya rin yung counting numbers, kung naalala mo sa algebra nyo, siya din yung number no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siya yung positive integers. Note, hindi kasama si 0 sa positive integers. Okay, tanda mo ha, si 0 hindi kasama kay positive integers. Hindi niya element yan. So therefore, equal sila. Kasi nga, same lang din naman talaga sila ng laman. So alam nyo na si natural number, equal lang yan kay set of positive integers. Tandaan niya na bagay na yan. So, in terms of infinite, finite, pwede mo malaman kung equal. So, pero na lang, kung talagang hindi mo alam yung laman ng infinite sets na pinag-uusapan. Tandaan yun, guys. Okay, so, move na tayo sa definition number 5. So, definition number 5, subsets. So, by the way, tandaan to yung ginagit ko. Okay, so, definition number 5, subsets. Let A and B be sets. We say that A is a subset of B or B is a superset. Again, superset basa dito. So, kung babalik ta rin nyo. Okay, so, superset, if and only for all X is an element of A implies X is an element of B. So, kung kanina nakalagay, if and only if, meaning biconditional, kung meron dito, meron doon, meron dito, meron dito, dito iba. Kung meron dito, meron doon. So, tandaan. So, magkaiba yung definition ng subset kay equal set. So, guguhitan ko lang tong part na to. So, in Tagalog or in very simple
sentence, paano natin i-define si subset? For example, si subset, kung ano yung laman ni A, sure akong may laman kay B, pero hindi laging lahat. Okay, hindi ko pwedeng sabihin na lagi silang equal, pero may chances na pwedeng mag-equal. Tandaan mo possible na yung laman ng A, sure ako na laman ng A, laman ng B, lahat ng laman ng A, pero hindi laging sure, hindi laging possible na yung lahat ng laman ng B, laman din ni A. Okay, tandaan yung term na yon. So, for example, A is the set containing 1, 2, 3, 4. Okay, then si B ko is the set containing X such that X is a natural number and X is less than or equal to 10. Okay, tanong, is A a subset of B? Sir, di ko nga po alam yung laman ng B. So, evaluate lang natin tong ating rule method na to. So, in the rooster methods. In rooster method, that is natural number daw siya. Tapos, X is less than or equal to 10. So, therefore, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so ang tanong, is A a subset of B? Yun yung magiging tanong natin. So, is A a subset of B? So, unang check natin, si A may element 1. So, si B may element 1. Si A may element 2. Si B may element 2, then 3, and 4. So, obviously, lahat ng element ni A, laman ni B. So, therefore, A is a subset of B. Okay, another, let's say, set C. Set C is the set containing or the integers. Okay, so infinite set siya. So, tanong, si A ba subset ni C? Okay, so, ano again? Si A ba subset ni C? So, obviously po, sir, subset po siya ni C. Bakit? Lahat ng laman ng A nasa C or nasa integers. Kasi si integers yung the set containing blah blah blah, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, then up to that something. Okay, ganun karami yan. So, actually, another, si B, subset din ni C. Okay, so marami din siya. So, tandaan yung part na yan. So, another pa. Sir, possible po ba ito? For example, letter D. D is the set containing A, B, C. And E is the set containing A, B, B, C, C. Okay, so tanong, subset ba ni D si E? Ano magiging tanong natin, subset ba siya ni E? So, kung titingnan nyo, si D may element A, B, C. Ngayon si E, anong napansin nyo? Sir, nauulit po yung element A, nauulit po yung element B, nauulit po yung element C. So, pag ganyan yung nakita nyo, ang set, dapat unique yung element. So, pag sinabi kong unique, dapat nag-iisa lang. So, for example, kung meron ko nakitang A and A, dapat similar lang siya sa A. Okay, kahit 10 A pa yan, similar lang siya as one element. Count lang siya as one element. Then B, then C. Okay, so ang tanong, si D ba ay subset ni E? Yes sir, subset po siya ni E. Okay, and ano pa napansin nyo? Sir, si E po, subset din po ni D. So, kung nakita mo, si D subset ni E, si E subset ni D, so ano masabi mo? So, sabi ko nga, sa subset, possible na mag-equal. So, therefore, si E is equal kay D. So, ito yung example na kung saan yung pagiging subset niya umabot sa point na nag-equal sila. Okay? So, may ganun instances na subset ako at the same time equal kami ng laman. Possible yun. Tandaan yan. Okay? So, move tayo na at the same time tandaan nyo ulit kung binuhitan ni sir. Okay? So, next is definition 6. So, ito yung parang downgrade ng definition number 5. So, that is a proper subset. So, what is a proper subset? Let A and B be sets. We say that A is a proper subset. Again, proper subset of B if and only if A is a subset of B and A is not equal to B. So, kanina, possible na mag-equal. Okay? Kasi nga nangyari din. Okay? Dito, sa pagiging proper, subset ako pero never kami dapat mag-equal. So, unang category or unang conjunct niya nga, sabi niya nga, dapat subset ako ni B. Pangalawa, hindi kami dapat equal. Ganun kasimple yun. So, for example, dito sa number 1, so A, dito sa number 1 na to, A is a proper subset of B. Obvious yun, kasi never sila nag-equal na naman. At the same time, si B ay proper subset ni C. Also, si A, proper subset of C. Proper yan. So,
Sir, ibig sabihin, proper siya at the same time subset. Yes, parehas lang naman yun eh. So, another lang pinagkaiba lang talaga, literal. Si subset, possible kasi na mag-equal. Si proper subset, bawal lang talaga mag-equal. Yun lang naman. Although subset din siya. Yun lang din naman yung pinagkaparehas niyan. So, tandaan yung pinagkaiba ng dalawang to. So, may ginuhitan ako kanina. Ito. Tapos, ito. Tandaan yan. So, let's have remark. Okay, so we have remarks. So, number 1. Empty is a subset of A and a subset of U, universal set. Number 2, A is a subset of A. So, explain ko lang ano yung dalawang yan. So, una, lahat daw ng set may subset na empty. So, tandaan yan. Lahat ng set may subset na empty. Okay? So, kahit ano yan, lahat ng set may subset na empty. So, sir, may tanong po ako. Si null set ay example na isang set. Wala po siyang laman pero may subset po ba siyang empty? Yes, sabi nga ni remark number 2, A is a subset of A. So therefore, kung ako si empty, subset ko yung sarili ko which is empty. Okay, tandaan yun. So again, sa number 1, lahat ng set may subset na empty. Okay, then lahat ng set subset ni U. Okay, so hindi ko sinasabing laging subset. So subset lang siya lagi ni U. Lagi siyang subset ni universe basta understudy. So meaning related si A kay U, meaning pinanggalingan ni A si U. Okay, tandaan 'yon. So ang gagawin ko, ipuprove ko yung 1, sa inyo na yung 2. So naman sa assignment na natin 'yan. So ito yung proof ng remark natin. Proof of 1. So medyo magugulat kayo bakit ganun yung nangyari. So, ang gusto natin i-prove, so we need to show na empty is a subset of A and a subset of universe. Okay, so consider ko muna itong una. Empty is a subset of A. Okay, yan muna yung gusto kong gawin bago muna yung subset ng U. So, sabi ng definition, ano yung definition ng subset? A is a subset of B if and only if for all x is an element of A implies x is an element of B. So, again, by definition of subset, ano masasabi mo? For all x, sabi kasi doon for all x, tandaan yun, okay? For all x is an element of empty. Again, empty kasi yun nandito. Kanina, A doon. Kanina, A doon, A yun, A subset of B, kaya x element of A. Then B, x element of B. So dito, empty is a subset of A. Then for all x is a subset of empty. X is an element of empty implies x is an element of A. Kasi A yun nasa kabilang part. Okay. So pansinin nyo, ginamit ko lang yung definition. So tandaan nyo, dapat mas matuto kayong gumamit ng definition sa mga ganitong bagay. So anong ginawa ko? By definition of subset. So next, ano napapansin mo sa truth value nung premise? Okay, so note that the truth value of x is a subset of empty. Okay, note that the truth value, so tandaan mo yun ano ba ang so if x is an element of empty, ano ba definition ng empty set? Sa empty set, yung element which has no element. So, meaning wala siyang lamang element. So, ano masabi mo dito? Pag yung x element ng empty, meaning may laman siya. So, ano truth value nun? Therefore, ito ay absorbed or simply 0. Okay? Since yung truth value ng ating premise, okay, is 0. Okay? Note that x is an element empty, the truth value is 0. So, since the premise is false. Okay, so ano sabi ni Punda? Pag 0 implies something that is automatically 1. So again, since the premise is false, therefore the implication, kasi implication yung pinag-uusapan, therefore the implication is true. Okay, so empty is a subset of A. So again, explain ko lang ano yung nangyari. Una, empty is a subset of A. So by definition of subset, so for all x is an element of empty implies x is an element of A. Note that yung x is an element of empty, yan yung premise natin.
that is absurd. So what do you mean by absurd? So absurd meaning parang tawag ito, contingency. Or sorry, absurd yung parang zero. Zero yung kanyang truth value. Hindi totoo. Ganyan nangyari. So x is an element of empty that the truth value niya is zero. Sabi niya, since the premise is false, therefore the implication is true. So empty is a subset of A. So ano ibig sabihin? Naging true to, so for all x, true siya. Okay, although ang nangyari is ganito lang. Okay, so sir, tapos na po ba tayo? No, hindi pa tayo tapos kasi meron pang another part. So another part is A is a subset of universe. So paano naman natin masabi na A is a subset of universe? So similar term na nangyari doon. So by definition of subset, so again, for all x, dahil iba naman dito, x is an element of A. Okay? Implies x is an element of universal set. Okay, so magkaiba ng effect dito. Okay, kanina, yung premise yung chinek ko. So, pinakita ko yung truth value ni premise, naging 0. So, dito, yung premise, pag chinek mo, yung truth value na, hindi mo sigurado. Pwedeng yung x element ng A, pwedeng hindi. So, pwedeng 1, pwedeng 0. So, parang isipin, sir, case 1, case 2. No, hindi mo na kailangan mag-sub case or case 1, case 2 dito. Kasi check ka na lang sa conclusion. So, ano bang sabi ko kay U? Si U is the totality of set under study. So, meaning lahat ng laman, siya yung may laman siyang lahat. Okay? So, ang sabi, note that x is an element of universe. So, lagi yung true. So, which is always true or 1. Okay? So, ano naman ginawa ko? Yung conclusion. Since the conclusion is true. So, ulit, anong sabi ni Punda? Something implies 1 is always 1. So, therefore, the implication is true. So A is a subset of universe. So in any case, nangyari kanina na show natin na si empty subset ng A, si A subset ni U. So dahil nangyari yun, therefore empty is a subset of A and a subset of universe, and therefore this is done. Okay, so ganyan yung mga proving dito sa set theory. Dapat nakarely ka sa definition, dapat ginagamit mo yung punda mo, so at least alam mo yung mga ganong term. So huwag kayo mag-alala, lagi ko yung tutulungan pagdating dyan. So proceed tayo dun sa next definition. Okay, so let's proceed to definition number 7, which is the cardinality. So, cardinality of sets. So, when you say cardinality, ito yung bilang ng elements ng set. So, let A be a set. So, the cardinality of A denoted by this symbol, parang absolute value. The absolute value of A is the number of distinct element in a given set. So, in other book, ganito yung gamit nila. N of A. Alam ko ganyan yung gamit nila. Pero sa atin, parang absolute value. So, pag sa set theory, ginamit ko ganyan, ang basa nyo absolute value. Dito sa, alam ko din sa may matrix nyo or sa linear algebra, gagamit din ng ganyan. Pero sa atin, pag ganyan nilagay ko, meaning nagre-refer ako sa absolute value ng set. Or so, sa cardinality of set. So again, cardinality is the number of distinct element, meaning yung bilang ng distinct element in a given set. Bibilangin mo lang, wala nang iba. Okay, so another, ang nabibilang mo lang for the meantime is yung finite. Okay, pero may cardinality rin tayo na infinite set. Yun yung somewhere sa final term pa, sa dulo pa. So, ito muna yung focus natin. So, let's say for example, A is the set containing 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, note that the cardinality of A, bibilangin na natin, that is 1, 2, 3, 4, 5. Obvious naman, limay naman, that is 5. Okay, so next, letter B. B is the set containing X such that X is a letter from English alphabet.
Okay, so ano ba yung mga letter na yun? That is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. So wala lang dito yung N niya. So English alphabet kasi pinag-uusapan. So ilan lahat yung English alphabet? So obviously yung English alphabet sir 26 po. Kahit bilangin mo na lang. That is 26. Okay, ganyan yan ha. So again, A is 1, 2, 3, 4, 5. B, so X is a letter from English alphabet. X is a letter from English alphabet. That is 26 lahat sila. Okay, so again, bilang lang yan ng set. Wala na iba. So letter C para natin ma-clarify. Let C be the set containing 1, A, C, C, 2, A, and D. Okay, so what's the cardinality of C? So, sir, una po sir, dapat po malaman na distinct. Sir, sabi mo po pag may naulit, ulitin natin or count as isa. So, i-rewrite lang natin para mas hindi ka malito. That is 1. Then A, dalawa yung A, so mag-isa, that is C, then 2, then D. So yung mga repeating letters, inisa ko na lang. Kasi nga sabi ko dito, nagka-count lang siya as 1 sa set theory. So meaning, ito yung set niya. So ano yung cardinality ng C? So cardinality of C is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So ganoon lang kasimple yung cardinality. Bibilangin mo lang yung laman, then tapos na. Alam mo na yan. Okay, so next is hindi siya definition, number of subsets. So paano ko malalaman ilan yung possible subsets sa isang set? Okay, so dito kaya mo isulat lahat ng possible subsets sa A. So for example, naglagay muna ako bago natin bilangin. So let's say for example A. A is the set containing 1, 2, and 3. Ito yung mga possible subsets niya. Okay, lalagay ko lang sa kabila. So, ano yung mga possible subset niya? Sabi ng remark number 1, sure ako na subset ko si empty. Okay, subset niya si empty. Okay, sabi ng remark number 2, A is a subset of A. So, meaning subset ko yung sarili ko. So, lalagay ko lang din si the set containing 1, 2, and 3. Subset din yan. Okay, another. Gagawa na ako na ibang subset niya. That is the set containing 1. Subset ba nun? Yes, sir. Kasi may laman siyang 1. Ito, hindi dito din yun. Another, the set containing 2, the set containing 3, subset din yan. Next, the set containing 1 and 2. Okay, next, the set containing 1, 3. Okay, next, the set containing 2 and 3. Sir, yung 1, 2, 3, nasulat ko na. Okay, so ilan yun sila lahat? That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. So ngayon, i-check natin yung formula kung tama ba. Sabi sa formula, the number of subsets of a set is equal to 2 raised to cardinality of A. So meaning, para malaman natin yung number of subsets niyan, kunin muna natin yung cardinality nito, which is equal sa 3. Okay, then para malaman natin yung number of subsets, okay, that is equal sa 2 raised sa cardinality of A, which is equal sa 2 raised sa 3. Which is equal sa 2 raised to 3, that is 8 subsets. So, tama ba yung nasulat natin lahat? Yes, sir. Bilang po na 8. So, again, sa pagsulat ng mga subsets, unahin mo na yung remark, yung empty, tapos yung sarili niya. Kasi remark yun sure yun property siya Okay, property ng mga sets yan. So, tandaan yung formula. So, the number of subsets of any set is in the form 2 raised to cardinality of A. Another example, letter B. So, let's say si Biko is the set of empty or the null set. So, may subset ba siya? Sir, sabi mo nga sir, subset po ni empty si sarili niya by remark number 1. So, dapat expected natin isa to. So, una, ano yung cardinality ni empty? Note that si empty may lamang wala. So, ilan yung element niya? That is 0. Nakitandaan yan. So, therefore, ano yung number of subsets? So, the number of subsets is equal to 2 raised sa cardinality of B, which is equal sa 2 raised sa 0, which is equal to 1. Okay, so there are only one subset niya, which is yung sarili lang niya. Okay, actually, sinatisfy niya ngayon si remark number 1 sa si remark number 2 kasi empty is a subset of empty, then empty is a subset of itself. So, ganun kasimple nangyari sa kanya. So, letter C. So, para masanay na kayo, the set containing empty. So, again, magkaiba si B kay empty. So, ito naman, ilan yung cardinality nito? Ang cardinality of C is equal to 1. May lamang siyang isa. Ano yung laman niyang isa? Si empty. Si wala. Laman niya si wala. So, meaning, yung number of subsets nito, okay, so number
of subset niyan is equal to 2 raised sa cardinality of C, which is equal sa 2 raised sa 1, which is equal sa 2. Okay, so sino yung laman niya? Ang mga subset niya, ang mga subset niya is si empty and the set containing empty. Dalawa sila. Ulit, ang mga subset niya, si empty, saka si the set containing empty. Lagay ko lang, si empty, subset ni C, tapos si the set containing empty, subset din ni C. Okay, para mas masanay na kayo. Okay, so kung nabibilang natin yung number of subset, syempre kaya din natin bilangin yung number of proper subset. So, what is the formula for number of proper subset? That is 2 raised to a cardinality of A minus 1. So, ano ba definition ni proper subset? A is a subset of B and A is not equal to B, meaning hindi kasama yung sarili niya. So, sa proper subset, ang hindi kasama dito yung sarili niya. Hindi pasok dito yung remark number 2. Tandaan yun. So, balikan lang natin yung letter A kanina. Let's say A is the set containing A, B, and C. Okay, bilangin natin yung possible number of proper subsets niya. So, una, the cardinality of A is equal to 3. Okay, so therefore, alam yung kanyang number of proper subset. The number of proper subset niya is 2 raised sa cardinality of A minus 1. Okay, and that is equal sa 2 raised sa 3 minus 1, which is equal sa 8 minus 1, which is equal to 7 proper subsets. Okay, that is proper. So, ano-ano yung mga yon? So, empty, the set containing A, the set containing B, the set containing C, the set containing A and B, the set containing A and C, the set containing B, C, the set, and wala na, hindi kasama yung the set containing A, B, C. Again, hindi lang kasama yung sarili niya. So, tandaan yung proper subset. So, tanong, may proper subset po ba si empty set? So, check natin kung may proper subset. So, let's say B is the set containing empty or empty lang. So, that is the cardinality of B is equal to 0. Okay? Then, the number of proper subset is equal to 2 raised to cardinality of B minus 1, which is equal sa 2 raised to 0 minus 1, which is equal sa 0. Kasi 1 minus 1 is 0. So, obvious naman kasi binayulate niya yung remark number 2 eh. So, subset niya kasi yung sarili niya. So, wala siyang proper subset. Okay, may subset siya pero wala siyang proper subset. So, tandaan yan. So, next is may remark tayo dito. If the cardinality of A is equal to the cardinality of B, then we say that A is equivalent to B. Again, this reads as equivalent A. So, this is equivalent set. Actually, dapat definition, pero niremark ko na lang kasi related lang siya dun sa taas. So, ano naman to? Ito yung relationship ng cardinality. Pag equal daw yung cardinality, equivalent. So, magkaiba siya kay equal set. Okay? Si equivalent, iba kay equal set. Si equivalent, ang tinitignan lang yung number. Okay? Yung cardinality. Hindi tinitignan yung passive sa laman. So, for example, A is a set containing 1, 2, 3, and B is the set containing A, B, and C. Okay, so note na yung cardinality ng A natin is 3. Yung cardinality ng B natin is 3. Since equal yung cardinality, sila ay equivalent set. Pero napansin nyo, ito yung mga napapansin dyan. Si A, hindi equal kay B. Okay, hindi siya equal kay B. Pero si A is equivalent kay B. Kasi nga, ang usapan nandito is yung cardinality. Yung bilang lang. So, wala nang iba. So, tandaan, iba si equivalent kay equal set. Si equal set, siya na yung equal yung number of cardinality, equal din yung components, elements niya sa loob. So, tandaan yung part na yan. Kasi remark ka naman. Okay, so, naituro ko itong mga to. So, punta tayo dito sa definition number 8. The power set. So, ito medyo kakaiba, pero at least, kakayanin nyo. So, let A be a set. Then, the power set of A denoted by P of A is the set containing all the subsets of A. Again, it is the set containing all the subsets of A. So, tandaan natin yan. So, paano to? Ito yung collection nung lahat ng subset. So, meaning, kukunin mo muna yung number of subsets, tapos kung kaya mo isulat mo, then ilagay mo sa loob. Okay, pero para mas mapadali tayo, ganito na ang gawin natin. So, for example, una muna, A is the set containing 1, 2, 3. So, we need to determine the power set of
A. So, una, anong sabi ni Sir? Sir, check po natin yung number of kanyang proper subset. So, Sir, una po, yung cardinality of A po is 3. Okay? Then, Sir, yung number of subsets niya is equal sa 2 raised sa 3, which is equal sa 8. Okay? So, meaning 8 yung element expected ko sa loob. So, ngayon, ano yung P of A? Yung P of A, okay, is equal to the set containing, para mas sure tayo ulit, gaya nung ginawa ko kanina dito, sa paglagay ng mga subsets, ang una ko nilagay, yung empty, kasi nga, subset siya lagi. Pangalawa, yung sarili, para sure ka nang may dalawang element. Then, the rest, saka mo ilagay yung pagkakasunod. So, punta tayo ulit dito. So, una ko ilalagay si empty. Okay, una mag-start ka sa open curly braces. Then, the set containing 1, 2, 3. Okay, so at least may dalawa na ako. Then, the set containing 1, the set containing 2, comma, the set containing 3, the set containing 1 and 2, comma, the set containing 1 and 3, comma, the set containing 2 and 3. Okay, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 na yung element. 8 kasi expected kong element nito. So, then, lagyan nyo na lang close curly bracket. So, therefore, ito yung kanyang power set. Okay, so, tandaan yan. So, ganyan yung paglagay ng power set natin. So, lagyan natin konting challenge. For example, let B be the set containing empty. Hanapin natin yung power set ni empty. Okay, so what is the power set of empty? Una, check natin, the cardinality of B is equal to 0. The number of subsets of B is equal to 2 raised to 0, which is equal to 1. So, expected ko na may isa siyang laman sa kanyang power set. So, the power set of B, okay, is the set containing, the set containing empty. Ganun kasimple. Isa lang kasi yung laman eh. Sir, paano yun? Sabi mo, laman dapat si empty tapos yung sarili niya. So, laman niya kasi empty. Okay, then laman niya yung sarili niya, which is empty. Then tapos tayo. Ganun kasimple. Okay, so, yun yung sa letter C. Letter B, so try natin to another. Letter C. C is the set containing empty set. So, medyo mag-iiba yan pag ganyan. So, C, paano naman kay C? Una, the cardinality of C is equal to 1. Kasi nga may lamang siyang wala na isa. And that is number of subsets. The number of subsets is equal to 2 raised to 1, which is equal sa 2. So, dalawa expected natin naman. The power set of C is equal to the set containing, una, si empty. Pangalawa, the set containing empty, which is sarili niya. So, ayun yung sunod ko. Dalawa yan. Yung empty, tapos yung sarili niya. Okay, so therefore, ito yung kanyang power set. Okay, so next, bago tayo matapos sa lesson na to, proceed tayo sa theorem. Ito yung last, then next week na yung susunod na topic. Okay, so let's have theorem. So last topic natin for today. So let's have theorem number 1. So ipuprove natin to. Actually, ipuprove ko lang yung number 4. Sa inyo na yung 1, 2, 3. Saka actually obvious to. So let A, B, and C be sets, then the following holds. So, parang holds. So, totoo, parang properties. So, sabi, letter I, una, A is equal to A. So, kanina, subset ko yung sarili ko. So, ngayon, equal ako sa sarili ko. Tama lang yun. So, wala namang dinefine na set na hindi equal sa sarili niya. Tandaan yan. Okay, 2I o yung dalawang I, if A is equal to B, then B is equal to A. So, parang yan yung symmetric. Okay, tandaan, symmetric lang yan. Kung equal ako kay B, therefore si B equal sa akin. Ganun kasimple. Okay, so baka sabihin mo, parang kanina, let's say A is 1, 2, 3, B is 3, 2, 1, equal lang yun. Although magkaiba ng order, or although magkakaiba ng placing ng elements. Okay, so parang yan yung symmetric property nung sets. So, 3i o yung pangatlo, if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. So, paano naman dito? So, dito ang nangyari, kung si A equal kay B, then si B equal kay C. So, parang ang labo naman mangyari na hindi equal si A kay C. Okay, so ibig sabihin equal silang tatlo. So, ito naman yung parang transitive property. Parang may bridge. So, mapapansin nyo rin yan pag later on sa relation na tayo. Okay, so number 4, if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. Obvious naman yan. Kung si A subset na B,
Si B subset ni C, therefore si A subset ni C. So, kung sa equal nga, nag-i-equal, ano pa kaya dito sa subsets? Okay, so tandaan natin yan. So, ang ipoprove ni sir is yung number 4. Tandaan yan ha, ipoprove ko yung number 4. Ito yung proof nung number 4 na yan. Okay, so kung napapansin nyo, siya ay parang naka-propositional form. Okay, so parang premise, dalawa, then may conclusion. Tama ba? So parang ito yung P and Q. Okay, implies or parang ganun. Okay, so propositional form siya. So pwede ko siyang gawing argument form. So paano argument form? Parang ganito. P, Q, ito yung 1, ito yung 2, then ito yung therefore. Therefore, R. So, pwede natin gawin yan. So, meaning, sir, ipoprove natin siya gamit yung quantifiers or sorry, gamit yung argument. Yes, possible dito yan. So, rewrite ko lang siya as argument. So, for 1, that is A is a subset of P. Okay. Then 2, B is a subset of C. Then therefore, A is a subset of C. Okay, so sir, possible? Yes, possible yun. So kung naaalala mo yung definition ng subset. Okay, so for number 3, may definition tayo ng subset na kung saan napupunta siya sa quantifiers. So that is number 3. That is for all x is an element of A implies x is an element of B. So that is definition of subset ng number 1. Okay, definition of subset for number 1. So for number 4, so for all x is an element of B implies x is an element of C. So that is definition of subset for number 2. Okay, so napansin nyo, from set naging quantifiers or nagkaroon na tayo ng parang quantifiers na. Ngayon, since may quantifiers na, pwede natin apply yung mga rule ng QR natin, yung quantifications rule. So, for number 5, okay, that is x is an element of A implies x is an element of P. So, anong ginawa ko? Ang ginawa ko, tinanggal ko yung for all x. So, gumamit ako ng universal instantiation. So, yung UI. UI for number 3. Also, gagawin ko din siya kay number 4. So, that is line 6. X is an element of P implies X is an element of C. That is UI ng number 4. Okay, so ang goal natin, dapat si A sa si C maglapit. Okay, so kung napapansin nyo, gagamit tayo dito ng HS o yung hypothetical syllogism. So, that is 7. That is X is an element of A implies X is an element of C. Since bridge yung B. Okay, then that is HS ng, that is ng 5 and 6. Okay, then next, number 8. Saan galing si A? Saan galing si C? Galing si A kay UI, galing si C kay UI. So therefore, pwede tayo mag-UG. So therefore, balik natin by UG. That is for all X. Okay, X is an element of A implies X is an element of C. That is UG ng number 7. Okay? So, kung napansin nyo, ito na yung definition. Kanina, from subset, naging quantifiers. So, kung from quantifiers, pwede natin gawing subset. So, that is number 9. That is A is a subset of C. That is definition of subset for number 8. So, therefore, this is done. This is valid. Okay, so that's all for today. Next week is yung further properties pa, tapos mga theorems, tapos yung operation dito. Then, susunod na week yung mga set theory logic. So, wait na lang kayo sa mga susunod na announcement. Thank you.